Hello, everyone, and thank you for joining us. This is Meredith Raydell from Palladium. Our speakers will be presenting in English and French today. Roberts, welcome everyone to this webinar that is focused on a very important topic of advancing financing for PHC and UHC reforms in West Africa. We all know that countries in West Africa are increasing their commitments towards advancing universal health coverage goals. There are problems and approaches that are being driven by contextual and diverse factors. Despite this, there are certain similarities in certain areas. For instance, many countries in West Africa are battling ways of advancing financial protection amidst large informal sector populations, inadequately financed health systems due to low government prioritization, but also challenging macroeconomic environments amidst the face of conflict. So today, we will listen to an excellent lineup of speakers and health systems experts from the region and globally. This webinar will be in 3 parts. Firstly, we will have an array of speakers from Palladium who will speak about the context, challenges, and approaches that have been observed in the region. And then secondly, we will have expert panelists from government representatives in Côte d'Ivoire, Burkina Faso, and Nigeria, who will share real-life experiences and case studies of how they are combating these challenges in their various countries. And then thirdly, we are fortunate to have some very well-experienced discussants from USAID, Ghana, West Africa, as well as from the Global Financing Facility, who will share their insights on future directions and where we need to go from here. Finally, we will get an opportunity to have the people who are joining ask questions of the panelists. And so we'll have a very interactive question and answer session, and we'll also get to receive contributions from the people who have joined the webinar today. So we invite you to sit back and join us for this webinar, which promises to be highly interesting and enlightening, and then follow on with the discussions and conversations as we look forward to your excellent participation in this webinar. Slide, please. So to start this off, I would like to start by introducing Sunita Sharma, who is Vice President at Palladium, but also the Director of Propel Health, to give us a brief overview of Propel before we go on to listen to the excellent speakers that we have for you today. Thank you, Francis. Good morning, good afternoon, and good evening, wherever you are. Thank you very much for joining the webinar on financing primary healthcare in West Africa. So Propel Health is a global mechanism early in the second year of our 5-year project. Our project's primary objective is to improve enabling environment for equitable and sustainable health services, supplies, and delivery systems. The project is advancing country priorities and operationalizing USAID initiatives of primary healthcare, human resources for health rationalization, and global health security. We have an integrated systems approach to improve health outcomes. As you see here, results will be achieved through policy development and implementation, focusing on sub-national level implementation. We are aligning policies, digitizing policies, and trying to link policies to outcomes. We focus on sufficient and sustainable health financing, and this project is much more focused on efficiency and optimizing resources and systems to achieve equity. Enhanced government stewardship, transparency and accountability, and broader than health sector with greater emphasis on multi-sectoral approaches, and management is strengthening at some national level. We use evidence-based approaches at global, national, and subnational levels to improve health outcomes and advocate for policy change. Areas of focus are family planning, reproductive health, primary health care, and the integration of family planning, reproductive health
with HIV and maternal and child health. The project is operationalizing activities in TB, malaria, and global health security. So for instance, under policy, the project is strengthening local capacity to design, implement, and monitor resilient and responsive policies, strategies, laws, and regulations. And we are also elevating community voices to co-create and co-implement transformative policies. And all this work is done, government's leadership, and we are advancing government priorities in countries. So under financing, supporting governments to advance public and private financing for primary healthcare services and integrate the provision of family planning, reproductive health, maternal child health, HIV, TB, and malaria. We are supporting improved strategic planning to incentivize quality primary health care and leverage digital tools to increase enrollment and improve claims and reimbursement processes. Partnering with ministries of health and finance to design financial management solutions that balance flexibility and control and better link budgets with outcomes. So as we are focusing on health financing in West Africa today, I would like to congratulate Cote d'Ivoire for the Prime Minister's recent Ouagadougou partnership meeting announcement to increase its annual family planning budget for 400 million SAPA to 2 billion 500 million SAPA. This is really an excellent example of country leadership. And across all activities, we prioritize strengthening accountable and transparent stewardship and promote data-driven policy decisions and advocacy. So Propel Health advances USAID's broad global health goals, including localizations, health systems strengthening, and sustained epidemic control. We focus on resilience and sustainability by promoting local implementation, fostering local capacity, and surfacing, testing, and scaling locally led innovations. So we are currently working with 17 missions in countries around the world. This map gives you a snapshot of our breadth and depth. In blue, we showcase 11 countries where we have field support activities. Health financing is at the center of our efforts to promote equitable and integrated primary health services and improved health outcomes for all. Now I turn it back to Francis. Thank you very much, Sunita, for sharing that highly impressive work that Propel Health is doing, supporting governments in West Africa, but also globally to advance their UHC goals through these extensive health financing reforms. And I must join you to congratulate Cote d'Ivoire, the government of Cote d'Ivoire, for the current investments that have been made and the commitments that they have been made towards advancing UHC in the country. So now we want to move on to the first part of this webinar. And in this first part, we're going to listen to a group of speakers with vast experience in the space and region who will share insights with us on the context, challenges, as well as some emerging themes that we've begun to notice on the approaches that have been successful in the region. And some of these themes range across the areas of decentralization and strengthening subnational governments, but also includes resource optimization, how to make use of existing resources, but also improved governance, especially at the subnational level. So in this part, we're going to have 3 excellent speakers share their insights with us. And their insights will be leveraging on the experience that we've had across Propel Health, but also other existing projects, as well as the extensive work that governments are doing in the region to advance these reforms. They will be focusing on the context, as well as the challenges, but also some of the opportunities that are beginning to emerge. And then following that, we'll get to listen to some real-time country experiences of how this is being applied in the countries. We have 3 speakers in this session. And first of all, we're going to be listening to Modibo Mega,
who is our Propel Health West African Director with vast experience in the region. Following that, we'll also get to listen to Dr. Solange Hakiba, a health systems expert who is a consultant for Palladium. And then finally, we'll listen to Robert Colliser, who is a technical director on health financing for Palladium. So to start this off, I would like to pass this on to you, Modibo. Merci beaucoup, Francis. Je voudrais vous remercier. Je voudrais remercier notre directrice, Dr. Sunita Sharma, pour vos brillantes présentations et aussi pour les mots très aimables à l'endroit de la Côte d'Ivoire où je me trouve présentement. Je vais donc vous souhaiter d'abord, chères toutes et tous, bienvenue à ce webinaire organisé par l'Afrique de l'Ouest. Et j'aimerais commencer par vous présenter un bref aperçu sur le contexte. Comme vous le savez, l'Afrique de l'Ouest est diverse et complexe. Elle est également confrontée à de nombreux défis multidimensionnels et dynamiques. De nombreux pays de l'Afrique de l'Ouest sont confrontés à des crises persistantes liées aux 5 dimensions de fragilité que vous voyez sur cette diapositive. Climat et environnement, la dimension sociétale, économique, politique et sécuritaire. Malheureusement, chers participants, il n'existe aucun moyen d'analyser toute cette complexité pour 16 pays dans seulement quelques diapositives. D'autant que le contexte de chaque pays, comme vous le savez, est très spécifique. Aussi couvrirai-je globalement 3 grandes questions. La fragilité sécuritaire et politique, l'instabilité économique et la croissance démographique. Next slide, please. Avant tout, j'aimerais mentionner que plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest sont confrontés à une instabilité croissante liée à la propagation de l'extrémisme violent. Le nombre de décès liés aux violences islamistes a augmenté de 20% au cours de l'année écoulée, passant de 19 412 en 2022 à 23 322 en 2023, soit un niveau record de violence meurtrière, et cela représente un quasi-doublement du nombre de décès depuis 2021. Donc, nous mourons beaucoup dans la région d'attaques djihadistes et terroristes. De nombreux pays sont également confrontés à la corruption, à la faible application de la justice et des lois, au trafic de drogue, au vol de pétrole, à la violence, à l'exploitation abusive et souvent frauduleuse des ressources naturelles et à la criminalité. Certains de ces pays ont connu récemment, comme vous ne le savez que trop bien, des coups d'État. Il s'agit en l'occurrence du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée et du Niger. Diapo suivant, s'il vous plaît. Next slide. Ces problèmes, comme vous le savez, augmentent le nombre de populations déplacées à l'intérieur des pays. Le Nigeria et le Burkina abritant respectivement 44% et 25% de la population des personnes déplacées. Cela représente aussi un grand enjeu de santé publique, à savoir comment leur donner les services dans le domaine de la santé. Et sur la diapo suivante, vous voyez que par rapport à la croissance économique réelle depuis 2000, nous pouvons constater une grande instabilité économique dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. Il y a eu des fluctuations énormes et extrêmes. Mais dans l'ensemble, les pays de l'Afrique de l'Ouest ont mieux résisté à la crise financière mondiale que de nombreux pays, conséquence certainement de leur faible intégration dans l'économie mondiale. Cependant, nous pouvons observer un ralentissement économique global dans la région à partir de 2008-2009. En 2011, nous voyons le prix économique de la crise politique ivoirienne qui a coïncidé avec une grave sécheresse en Gambie. Nous pouvons aussi observer les impacts économiques d'Ebola
en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, qui ont coûté respectivement 2,2 milliards de dollars au produit intérieur brut en 2015. Pour la Sierra Leone, la crise a été aggravée par l'effondrement du prix du minerai de fer. Next slide, please. Enfin, next slide. Je voudrais souligner les questions de population. Que les pays de l'Afrique de l'Ouest ont une population importante de jeunes, pas seulement importante, mais en très forte croissance, avec des taux de fécondité élevés. Sur cette diapositive, nous voyons la corrélation entre la proportion de population âgée de 0 à 14 ans par rapport au taux de fécondité pour les 16 pays de l'Afrique de l'Ouest. La taille du cercle que vous voyez correspond à la taille de la population totale de chaque pays. La turquoise indique les pays à faible revenu et le bleu indique les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'exception du Cap-Vert et du Ghana, la population âgée de 0 à 14 ans varie d'environ de 40% en Sierra Leone à près de 50% au Niger. Nous avons donc un défi énorme de population et qui augmente le rapport de dépendance. Sur cette note, avec votre permission, j'aimerais donner la parole à ma collègue Dr Solange Hakiba, qui nous parlera de pourquoi nous avons mis le focus sur l'Afrique de l'Ouest. Over to you, Solange. À toi. Merci beaucoup, Modibo. Et c'est un plaisir pour moi aussi d'être avec vous tous pour discuter le financement de la santé en Afrique de l'Ouest. So if you allow me, I would like to go in English and we're going to discuss why are we going to focus on West Africa. Next slide, please. So first and foremost, if we look at the total domestic health expenditure per capita, we can clearly see that West Africa, compared to the low and middle income countries, the sub-Saharan countries, sub-Saharan African countries, West Africa can do better. It is quite low in terms of total domestic health expenditure per capita. But when we focus also on our graph on the right side, we can clearly see that considering the colors of the country's health expenditure per capita from government spending, colored in turquoise, the out-of-pocket in yellow mustard, and then the other private spending, such as private insurance, are colored in purple. And we can see from this graph on our right, we have a threshold of $86 per capita, and we can clearly see that only Cape Verde surpasses actually that recommended threshold of $86 for the total health expenditure. And when we look into the other countries, we can also see that although there's a low government health expenditure, it is the out-of-pocket expenditure that is actually constituting most of the country's expenditure in terms of health spending. Next. And focusing again on primary health care, when we consider the out-of-pocket expenditure, West Africa comes at 50% of out-of-pocket expenditure, which is quite high. And we also see that considering the health, the external health financing, it is clear that we can also see how it remains quite high, and more efforts are much needed to make sure that we tackle those issues. Next. So when we look into the total proportional breakdown of primary healthcare financing by countries, we can see that Liberia is actually the government that has a health expenditure that is 5% of the total government money. And we can also see that further towards the middle, we have Togo and Nigeria that actually contribute to 10% of the overall cost. So it's really important that when we look at this graph, we can see here that the green or the turquoise, again, remains the external financing, the red is the private, and the dark blue remains the government. Next slide. So what are the challenges that we're actually facing that are
leading to these situations. Next. The first challenge we can talk about is prioritization of health. And when we look into the government prioritization of health, we can see that there's a long way to go to achieve the 5% of the GDP in terms of domestic general government health expenditure when we compare it to the GDP. When we compare it to the domestic government expenditure, we can see that only Niger, Burkina Faso, and Cape Verde are above the 15% that are recommended for the Abuja targets. So it's very important that these are taken into consideration as we implement our strategies and as we also define them. Next. Second challenge we can talk about here is the public institutional strength. How are we working with our different organizations in the countries to work on revenue mobilization? In addition to the revenue mobilization, there will be also revenue pooling and purchasing of services. The public sector management are also a dimension that is looked into when assessing the different countries in West Africa on this specific graph. The quality of public administration. How are we supporting the capacity building, the empowerment of our public administration to lead in terms of health, but also to plan for it and Merci Solange. Can you hear me? Sorry. Oui. Thank you. Sorry about that. Just one last point, Robert, if you allow. Sorry, I think my network kind of fluctuated. So when we look in the property right and rule-based governance, it is very important that we notice that the government cannot work by itself in a silo. The private sector has to have a foundation to come in and support the government. And then the budgetary and financial management remain very key in terms of where is the money coming from, where is it planned to be spent, and how decentralized is that money coming, and addressing the issue all the way to the roots of the health system, and all of that working through transparency, accountability, and fighting corruption to make sure that our system, our facilities are trusted by the beneficiaries, but also we can see the impact of all our strategies. I'll give the floor to my colleague Robert. Over to you, Robert. Merci Solange. Et je vais continuer avec quelques défis par rapport à les systèmes de santé. Par exemple, la plupart des pays ne dépensent pas tout l'argent alloué à leur budget de santé. Dans de nombreux cas, cela représente une opportunité perdue. De plus, la sous-utilisation des dépenses mine la crédibilité des efforts visant à plaider en faveur d'une augmentation des allocations budgétaires nationales pour la santé. En ce qui concerne les taxes acquises sur la santé, la plupart des pays sont bien en décalage des objectifs de l'OMS. Ici, nous voyons les taxes sur le tabac et la bière de chaque pays en Afrique de l'Ouest. Nous remarquons que ces taxes ne sont pas corrélées dans de nombreux pays. Par exemple, en Guinée, les taxes sur le tabac sont de presque 4% et celles de la bière presque 35%. Nous notons que la couverture de l'assurance maladie au Ghana arrive à un taux supérieur de 90%. Par contre, les autres pays d'Afrique de l'Ouest restent beaucoup à faire. Maintenant, faisons la mise au point et voyons en tout cela nous mène. Avance. Slide, please. Slide, please. D'accord. Je sais qu'il se passe beaucoup de choses dans cette diapositive, alors décomposons-la. Sur la gauche, nous avons les trois grands points contextuels soulevés par Modibo. La fragilité politique et sécuritaire, l'instabilité macro-budgétaire et la croissance démographique.
Dans la colonne du milieu, nous pouvons voir l'accès, la qualité et l'équité des services de santé, ainsi que les principaux défis de financement de la santé présentés par Solange et moi-même. Dans la colonne de droite, nous pouvons voir certaines des principales approches pour relever les défis identifiés. On va mettre l'accent sur 3. Et l'instabilité et les fragilités ont des impacts sur les prestations des services de santé, leur efficacité, leur marge de manœuvre budgétaire, leur prioritisation, la solidité des institutions publiques et l'assurance maladie. Les défis macro-budgétaires affectent également les services de santé et les 5 défis de financement de la santé. La croissance démographique accroître les pressions sur les services de santé, l'espace budgétaire limité, ainsi que les institutions et systèmes publics. Pour relever ces défis complexes, dynamiques et spécifiques au contexte, nous nous allons concentrer sur 3 approches principales. La décentralisation et le renforcement des acteurs et des systèmes infranationaux peuvent relever des 5 défis en même temps en touchant la qualité, l'accès et l'équité des services de santé. L'optimisation des ressources peut remédier à l'inefficacité, à l'espace budgétaire limité et renforcer les institutions et les systèmes publics, ce qui, à son tour, peut améliorer l'accès, la qualité et l'équité des services de santé. Enfin, le renforcement de la gouvernance, de la transparence et de la redevabilité peut avoir un impact direct sur les services de santé, la faible priorité accordée à la santé, les institutions et les systèmes publics, ainsi que les mécanismes d'assurance. Voilà, le contexte par rapport aux défis de financement de la santé et les approches principales que nous voulons indaguer en plus. Merci et je passe la parole à ma collègue Francis. Merci. Thank you very much, Robert, and to Solange and Modibo for that excellent presentation. I think it has become clear that one thing is obvious. Despite the fact that West Africa is diverse and that there are contextual problems and challenges, there are certain similar factors and critical success factors that can apply across. We learned from these presentations that despite the fact that we're battling population challenges, conflicts, low prioritization of the health sector, amongst others, there are also certain areas that we can begin to learn from within West Africa and apply lessons across to begin to address some of these problems. One thing that came out very critically is the importance of strong, well-capacitated subnational systems that can address these issues. We also saw the importance of resource optimization, because even as countries face challenging macroeconomic situations, how are we making sure that we're optimizing the resources that we have available? And then, of course, like we often say, governance is the glue that holds everything together. If we have very strong governance systems, it becomes a marker for success. But for us to be able to drive this home, we're quite privileged today to have government representatives from across 3 West African countries who will be sharing country-specific case studies with us. So to start this off, we have 3 excellent panelists from Côte d'Ivoire, Burkina Faso, as well as Nigeria. From Burkina Faso, we have Dr. Ida Kagoni, who is our country director for Propel Health in Burkina Faso. And then in Côte d'Ivoire, we are privileged to have with us Professor Mamadou Samba, who is the General Director of Health at the Ministry of Health in Côte d'Ivoire. And then finally, we have Dr. Jafar Mohamed Ogi,
from the Kebbi State Contributory Healthcare Management Agency in Nigeria, who we're privileged to have his presence with us today. And these excellent panelists will be sharing with us country examples across these three key themes that Roberts and others have highlighted today about how countries are taking their individual context, but also applying some critical success factors in trying to address their health systems challenges. So at this point, I would like to invite Dr. Ida Kagon to share with us the Burkina Faso experience. Dr. Ida, if you could turn on your video, please. Could you please share with us some of the challenges that you're undergoing in Burkina Faso with regards to expanding primary healthcare financing? Could you share with us how you've been able to use decentralization and strengthening of subnational actors and systems, as well as using mechanisms of strengthening governance, transparency, and accountability to advance your health financing reforms in Burkina? OK, merci beaucoup, Frances, et merci à tous ceux qui ont bien voulu rejoindre ce webinaire. C'est un réel plaisir d'être ici aujourd'hui pour partager avec vous, on va dire, l'expérience du Burkina en termes de financement de la santé, les gros défis par lesquels nous passons et surtout toutes ces initiatives par lesquelles que nous avons entreprises au niveau du Burkina pour tenter de venir à bout de ces différents défis. Alors, pour commencer et peut-être pour résumer un tout petit peu ce qui a été dit jusqu'ici, les caractéristiques principales donc du financement de la santé au niveau du Burkina, on sait que la dépense de santé par habitant au Burkina est encore basse par rapport à ce qui est attendu de l'OMS. On sait également que la part des dépenses de santé par rapport au PIB qui est de 7%, en 2022 encore inférieure à la norme recommandée. On sait que les paiements directs par les ménages sont toujours élevés. On a 34%, en gros 35% des dépenses courantes. Qui est supérieure à la norme OMS qui est de 20%. Et donc, pour faire simple, les défis majeurs que nous avons au niveau du Burkina sont donc en lien avec la priorisation de la santé, avec l'utilisation efficiente des ressources et la mise en place d'institutions publiques fortes. Et donc, pour faire face à ces défis, le Burkina Faso a entrepris ces dernières années des chantiers à plusieurs niveaux. Cependant, je vais juste focaliser mon intervention sur deux domaines majeurs que sont la décentralisation et le renforcement du système de santé et les acteurs au niveau régional, et également le renforcement de la gouvernance, de la transparence et de la redevabilité. Donc, en ce qui concerne le premier point, la décentralisation et le renforcement du système de santé au niveau régional et communautaire, prenant en compte les acteurs, nous avons déjà, nous pouvons partager cette initiative de recrutement des agents de santé à base communautaire. Le Burkina a recruté 17 668 agents de santé à base communautaire qui offrent au niveau communautaire des services de planification familiale, la distribution des pilules, des préservatifs, l'offre de méthodes injectables, la distribution des mildas, et même le traitement pré-transfert du paludisme avec un produit rectal avant le transfert des malades. Et l'agent de santé offre, on va dire, des services promotionnels, c'est des services préventifs. Et c'est un effort considérable qui a été fait par le gouvernement et ses partenaires, notamment l'USAID et le Fonds mondial, qui soutiennent cet effort de recrutement et de déploiement des ASPC à travers une motivation monétaire mensuelle de 20 000 par mois. Et également, s'il y a des incitations immatérielles. Il y a également le renforcement de capacité de ces agents de santé communautaire, leur équipement, leur supervision continue pour assurer la qualité des services. Tout récemment, et comme Modibo et mes prédécesseurs l'ont dit, nous passons également par des phases critiques d'insécurité, ce qui a entraîné un déplacement massif de population
plus de 2 millions de personnes déplacées internes qui sont venues au niveau des grandes villes et qui ont créé du coup ce qu'on appelle des zones périurbaines. Et donc, pour faire face à tous les problèmes de santé qui sont nés du fait de ces déplacements, le gouvernement a encore recruté 15 000 volontaires nationaux qui jouent le rôle d'agents de santé à base communautaire et qui offrent des services communautaires dans ces zones périurbaines et dans les sites de personnes déplacées internes. C'est une initiative qui a d'abord été mise en œuvre sur 3 mois, qui a coûté en gros 1,7 milliard de francs CFA. En moyenne, en dollars, c'est 2,7 millions sur 3 mois. C'est une initiative qui a été conduite dans 2 capitales et dans 6 régions qui sont concernées par les défis sécuritaires. Et ces volontaires nationaux ont également été motivés à raison de, on va dire, $32 par mois, avec une prime de $8 à la fin du trimestre si la performance était supérieure à 85%. Donc, c'est une belle initiative qui a permis à ces volontaires nationaux de réduire la morbidité et la mortalité, surtout en milieu communautaire, et surtout au cours de ces derniers mois où le Burkina a fait face à une épidémie de dengue. Ces volontaires nationaux ont beaucoup contribué dans l'assainissement des cadres de vie et par la destruction des gîtes larvaires. Propel Health également au niveau du Burkina accompagne cette initiative en menant une documentation, une capitalisation du processus afin de ressortir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins bien marché et comment on peut optimiser l'impact de cette intervention. Toujours en termes de décentralisation, le Burkina a entrepris le transfert des compétences et des ressources de santé aux collectivités territoriales. Les compétences qui ont été transférées, c'est notamment la construction, la réhabilitation des formations sanitaires, le fonctionnement des formations sanitaires. Il y a les carburants, les matériels. Et en tout cas, c'est une possibilité qui a été offerte au niveau décentralisé d'affecter des ressources et de financer et de contrôler les besoins de santé des populations. Et là encore, Propel Health au niveau du Burkina soutient le processus. Nous avons envisagé une étude sur la contribution des collectivités territoriales au financement des soins de santé primaires, ce qui permettrait d'identifier les acquis, d'identifier également les gaps de compétences de ces collectivités territoriales, surtout en termes de mobilisation de ressources endogènes afin de pouvoir remédier à ces insuffisances. Et donc, pour terminer, en termes de décentralisation, il y a eu la mise en place également au niveau du Burkina de multiples structures de mise en commun des ressources. Et par là, je veux parler des mutuelles de santé. Nous avons des mutuelles qui sont corporatistes, qui existent au sein des départements ministériels, mais nous avons surtout des mutuelles au niveau communautaire. Bien que ces mutuelles soient de petite taille, ce sont des mutuelles quand même qui sont répandues sur 11 régions sur 13 que compte le pays. Et le nombre de mutuelles est passé de 80 en 2016 à 171 en 2020. Donc, c'est pour traduire un peu l'initiative, le besoin que les populations ont d'aller vers ces mutuelles pour pouvoir satisfaire à leurs besoins de santé. Alors, en termes maintenant de renforcement de la gouvernance, de la transparence et de la redevabilité, pour gérer toutes ces initiatives, il a fallu mettre en place des structures et des mécanismes qui renforcent la gouvernance, la transparence et la redevabilité. C'est pourquoi, au sein du ministère de la Protection sociale, il a été mis en place une direction de la promotion des mutualités pour gérer toutes ces mutuelles et leur donner un fonctionnement optimal. Au niveau du ministère de la Santé, nous avons une direction de la décentralisation des services de santé qui est en cours d'opérationnalisation. Au niveau du cabinet du ministre, nous avons un secrétariat technique en charge des réformes et du financement de la santé qui a également été mis en place et qui fonctionne correctement
correctement. Nous avons également une caisse nationale d'assurance maladie universelle qui a pour but d'opérationnaliser le régime d'assurance maladie universelle et d'englober toutes ces mutuelles à terme. On a également mis en place au niveau du ministère de la Santé une plateforme de cartographie dynamique des ressources qui permet à chaque partenaire, à chaque donateur de renseigner la plateforme de sorte à ce qu'on puisse voir exactement quel est l'alignement de ces ressources sur les besoins et sur les priorités du ministère de la Santé. Et enfin, au niveau du ministère de la Santé, depuis quelques années, nous sommes en train d'expérimenter, et je veux dire, c'est quelque chose qui est vraiment en cours, le budget programme. Actuellement, nous avons 4 programmes budgétaires au niveau du ministère de la Santé qui adressent les questions d'offres de services, adressent les questions de santé publique, qui adressent les questions d'accès aux produits pharmaceutiques et de gouvernance. Et tout ceci, c'est pour gérer les questions d'efficience. Des mécanismes également ont été mis en place pour assurer la transparence. Et je veux prendre pour exemple la gratuité des soins. Il y a une plateforme qui s'appelle la plateforme e-gratuité qui permet de voir tout ce qui est fait au niveau décentralisé. Il y a également des contrôles a posteriori des dépenses qui sont faites par les formations sanitaires. Il y a une contractualisation que l'État a faite avec les organisations de la société civile pour assurer la veille citoyenne communautaire sur les questions de fraude, les questions de raquettes et pour continuer à améliorer la qualité des soins. Et pour soutenir tout ce processus de transparence et de bonne gouvernance sanitaire, Propel Health a également entrepris au niveau du Burkina d'évaluer la fonctionnalité des organes de gouvernance, soit au niveau régional et aussi au niveau communautaire, et notamment les comités de gestion, tout ceci pour répondre aux besoins de renforcement de leadership de ces structures. Permettez-moi de terminer avec la mise en place, et en tout cas, d'une réforme que nous sommes en train d'expérimenter actuellement. Ce sont les pratiques d'achat stratégiques. Il y a 5 domaines qui sont couverts par les pratiques d'achat stratégiques, mais ici, je voudrais juste mettre l'emphase sur le transfert des compétences et des ressources aux collectivités territoriales qui permettrait donc de résoudre certaines difficultés relatives à l'insuffisance dans le suivi de la mise en œuvre de cette pratique et de régler également des problèmes liés à l'intitulé de certaines lignes budgétaires et aussi à l'allocation tardive des ressources au niveau des collectivités territoriales. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous en termes d'expérience sur le domaine de la décentralisation et de la gouvernance au niveau du Burkina Faso. Je vous remercie. Over to you. Thank you very much, Ida, for that excellent insight. I think we can see from Burkina Faso some of the excellent approaches that they've been able to use. And I would like to highlight the fact that they have focused on transparency and accountability through the use of these health agents and community volunteers, but making sure that these are effective through community structures, but also institutionalizing these processes through government-enabled policies. I think in Burkina, we can also see how they've been able to leverage aid effectiveness by using existing donor resources to strengthen capacities and strengthen systems and institutions. At this point, I would like to move on to Côte d'Ivoire to also elicit similar experiences and case studies from the experience there as well. And I'll be moving on to you, Professor Mamadou Samba. Could you share with us some of the experiences in light of these major health reforms that are going on in Côte d'Ivoire with regards to how are you using strengthen governance, transparency, and accountability systems to improve your health reforms? And then perhaps also share with us how are you making sure that resources are being maximally optimized? Over to you, Professor. Bonjour, merci à Frances. Je voudrais, avant tout propos, m'excuser du
Du fait que je n'ai pas pris le webinaire en marche, j'avais plein de soucis techniques. Parce que je ne suis pas à Abidjan, je suis à Yamoussoukro, ce qui permet, bien sûr, les difficultés de la connexion. Je voudrais, avant de commencer, remercier Robert pour cette invitation et Modibo, pour que je puisse m'exprimer un peu sur les soins de santé primaires et le financement. Il faut dire que lorsqu'on parle de soins de santé primaires, de financement de soins de santé primaires, on parle finalement du financement du système de santé en lui-même dans sa globalité. Car aujourd'hui, les soins de santé primaires sont un élément important de la santé et permettent à la communauté d'avoir accès à des soins de qualité. En Côte d'Ivoire, comment cela est organisé? Nous avons bien sûr les directions de santé communautaire qui mettent en œuvre la santé, les soins de santé primaires au niveau des régions et des districts sanitaires. Ils sont accompagnés bien sûr par la société civile qui, à travers les agents de santé communautaire, qui sont à la fois agents de santé communautaire pour l'État, qui dépendent bien sûr d'un centre de santé rural ou urbain et qui rencontrent bien sûr à l'autorité sanitaire. Ils ont pour rôle, bien sûr, de faire en sorte que nos soins de santé arrivent au destinataire final. C'est pour cela que depuis très longtemps, on a développé des agents de santé communautaire pour qui le financement varie, peut être un financement lié à un partenaire ou à l'État, mais toujours est-il que nous avons défini leur paquet d'activités, qui est un paquet global, car quelle que soit l'origine des ressources, l'agent de santé communautaire offre le paquet dans la zone où il est. Concernant le financement des soins de santé primaires, c'est un réel problème dans tous nos pays. Comment nous finançons nos soins de santé primaires? D'abord, l'État permet de financer en partie ces soins de santé primaires. Également, nos différents partenaires nous appuient aussi pour permettre de financer ces soins. Nous avons eu des défis dans le financement. C'est comment trouver des ressources au niveau national pour pouvoir financer nos soins de santé primaires. Il a fallu augmenter le budget et nous sommes comme le Burkina dans le budget programme. Nous avons un programme qui est chargé effectivement de l'accès aux soins qui permet de financer nos programmes de santé qui sont sur le terrain afin de réduire l'impact de la morbidité. Nous avons mis en place en Côte d'Ivoire une plateforme de financement de la santé qui est coordonnée par la direction générale, mais aussi où tous les partenaires sont présents. Et cette plateforme a pour objet essentiel de discuter des problèmes de financement qu'on pourrait avoir. Aujourd'hui, la problématique de cette plateforme, c'est la transition qui va bientôt avoir lieu entre les partenaires qui se retirent et d'autres qui arrivent. Mais également nous permettre de financer nos activités propres. Ce qu'il faut, c'est mutualiser les efforts. Nous avons, pas comme le Burkina a fait une décentralisation, mais nous avons réparti la Côte d'Ivoire en 10 pôles d'excellence en santé, qui avaient pour objet essentiel de faire que les personnes dans ces pôles qui couvrent une ou deux régions sanitaires puissent se prendre en charge entièrement dans la zone, c'est-à-dire du niveau primaire jusqu'au niveau tertiaire dans cette zone et ne pas avoir à aller dans une autre zone. Cela part sur le principe de la mutualisation des ressources et la mutualisation des risques qu'il pourrait avoir dans le pays. Nous avons surmonté quelques difficultés grâce bien sûr à notre plateforme, mais aujourd'hui, ce qui serait important, c'est qu'on puisse faire un nouveau dialogue national sur le financement des soins de santé primaires. Qu'est-ce que nous mettons dans le financement des soins de santé primaires? Il semblerait que la plupart de nos pyramides financières sont inversées. Il y a plus de ressources au niveau tertiaire qu'au niveau primaire. En fait, lorsqu'on analyse avec beaucoup d'acuité
les différents financements, on se rend compte que les ressources sont au niveau primaire. Peut-être pas suffisamment, ou on ne travaille pas avec sur l'efficience à ce niveau-là, mais il y a des ressources au niveau primaire. Nous devons, dans notre système de gouvernance, faire en sorte que le dollar investi au niveau primaire puisse rendre des bénéfices à nos populations. Donc, nous devons plus travailler sur l'efficience des ressources mises à disposition et bien sûr sur la gouvernance. Quels sont les organes de gouvernance que nous devons mettre en place pour faciliter cela? On a dans notre pays des comités de gestion des structures sanitaires qui aussi permettent de gérer les ressources publiques pour que cela parte au destinataire final. Mais nous pensons et nous sommes convaincus que seule la couverture maladie universelle, c'est-à-dire l'assurance maladie obligatoire, devrait nous permettre d'aller vers ce financement des soins de santé primaire. Nous sommes passés par l'assas stratégique qui est en cours dans notre pays. Nous sommes passés du PBF, du financement basé sur la performance, à l'assas stratégique, qui est une modalité de financement de la santé, mais qui ne peut pas être la seule stratégie. Nous pouvons utiliser, bien sûr, les outils de l'achat stratégique pour les mettre à disposition de l'assurance maladie, qui, à notre avis, est l'outil qui va nous permettre, la réforme qui va nous permettre de toucher tout le monde et surtout de pouvoir maîtriser les financements en santé. Cela doit nous permettre, bien sûr, de réduire les out-of-pocket de nos populations, permettre d'avoir des soins de qualité à nos populations et permettre à ce que l'État même de Côte d'Ivoire puisse être fier de sa politique de soins de santé primaire. Donc, nous voici un peu j'ai dit à la fois les défis qui étaient le niveau de financement. Il faudrait qu'on ait un financement local parce que ce type d'activité ne peut pas être essentiellement dans la main de nos bailleurs. Il faut que localement, dans nos budgets programmes, on puisse avoir l'argent de l'État de Côte d'Ivoire pour financer nos soins de santé primaires. Et l'argent des bailleurs viendrait pour compléter ce que nous avons déjà décidé au niveau national. Donc, il faut d'abord une première appropriation nationale en termes de vision de la santé communautaire, des soins de santé primaire, et une deuxième qui va nous permettre, bien sûr, de financer nos soins avec nos ressources locales. Donc, voici rapidement fait ce que je voudrais dire, mais nous avons l'appui des différents partenaires pour nous aider à atteindre nos différents objectifs. Donc, Frances, voici rapidement expliquer un peu le contexte de la Côte d'Ivoire avec ses insuffisances et aussi ses différentes opportunités. Je vous remercie. Thank you so much, Professor Sambar. I think it's quite impressive to see all the efforts that your country has gone through to try to maximize your resources, but also make sure that you're getting the best value for money. Notably, we could see the integrated financing systems from the national level down to the local level with localized approaches and community platforms that are being used to track and make sure that primary healthcare financing gets the financing that it needs. But more importantly, we also see the efforts to improve resource optimization through health insurance mechanisms as well as strategic procurement mechanisms. So thank you very much, Professor, for sharing that. At this point, I'd like to move it on to Nigeria. Of course, we know that Nigeria has a very complex health system. And one of the interventions in Nigeria right now, one of the policy directions is a decentralized approach to implementing health insurance across over 200 million Nigerians. So we're quite privileged today to have with us Dr. Jafar Mohammed Ogi, who is from the Kebbi State Contributory Healthcare Management Agency in Nigeria, in the northern part of Nigeria. And Dr. Jafar would be sharing with us his experience leading a prominent health insurance agency and all the efforts that have been made since this decentralization process occurred, how the agency has fared so far in making sure that there is improved access
to healthcare for his community and his state. Dr. Jafar, if you could come on camera, please. Are you there, Dr. Jafar? I think you're probably muted. Could you unmute yourself, please? Okay. Excellent. Thanks for joining, Dr. Jafar. Did you get my question? Yes, I've gotten your question, and thank you very much for this opportunity. A very big thanks to all the presenters and participants of this very important webinar. As you said, Nigeria has really got some peculiar issues when it comes to healthcare financing and universal health coverage. The health system is under what we call in Nigeria as a concurrent legislative list, meaning the federal government cannot on its own make laws or acts that will be binding on all the states. So the 36 states of the Federation have the right to actually create their own laws. But it is for the National Health Insurance Authority and the federal government to see that those laws has what it takes to actually improve access to quality health care across the 774 local governments in Nigeria. And that is why the National Health Authority Act of 2022 in section 14 has brought, section 13 first of all has brought in the state social health insurance schemes, and in section 14 has made social health insurance mandatory for all residents of Nigeria. And Kebbi State was not exclusive, and our own state social health insurance scheme came in, and thanks to the efforts of the National Health Insurance Authority and of course our partners, I must mention here the IHP USAID. Most of the mistakes that were made in the earlier act of the National Health Insurance Scheme were actually corrected in most of the laws of the states. That's why mandatory nature of the Social Health Insurance Scheme was brought into play, and some other innovative financing mechanisms were brought into. Dr. Samba has talked about mobilizing more resources, and I think bringing in the communities we serve is equally very important, and that is why the National Primary Healthcare Development Agency has adapted and introduced the World Health System in Nigeria across the states. That will help us to bring community participation, with which I think is very critical also to what we are talking about. And of course, there are some cultural issues with health-seeking behavior that were addressed by the laws of the states. That's why some states, they call their social health insurance scheme as contributory, because some people detest the naming, even calling it health insurance. You know, it gives some notion that somebody is coming to make profit out of that to the detriment of the lives or health of the people. And that is why in our own part of the country, in the northern part, mostly it is called contributory healthcare scheme, meaning it is a kind of avenue for mutual assistance between peoples, and of course voluntary donations to ensure that everybody, irrespective of his location or social status, is able to access quality health care, which in fact is what universal health coverage is all about.
Most importantly, in terms of resource optimization, I think the National Health Insurance Authority introduced for itself a 10-year strategic plan, which most of the states, including Kebbi, have adopted. We equally have a 10-year strategic plan that we share with our partners. That gives a direction to where we are going to. I must also mention that annual operational plans are now a tradition, is a routine that we do follow to ensure that our resources are managed and our purchases are strategic. So I think the decentralization of the social health insurance scheme in Nigeria has really brought a lot of improvement, especially on the number of in the coverage matrix. The state social health insurance agencies have just started about 2.5 to, this is the third year, I must say, but we carry over 50% of the population coverage currently in Nigeria. I think going forward, things are only going to be better. Dr. Francis, I don't know if you can, if you're working with this. Hello? Thank you very much. Thank you very much, Dr. Jafar. Yes. Can you hear me? Yes, I can. Great. Thanks so much for sharing that. And I think it's very critical to highlight some of the things that you mentioned. You mentioned the very important aspect of community acceptance. Your scheme had to take into account a lot of efforts to make sure that health insurance was acceptable by the community by calling it a contributory health scheme as against health insurance. And this was one of the things that made it easier for people to accept and enroll into the scheme. So carrying your community along is very critical. But you also mentioned something very important about strategic planning, making sure you use annual operational plans to improve your allocative efficiencies and better optimize resources. So thank you so much for sharing those excellent insights. For want of time, I would want us to very quickly move to the third part of this webinar, which is the part where we get the opportunity to listen to our excellent discussants. We have three of them here with us today. We have Dr. Simplice Camden, who is the Senior Health System Strengthening and Policy Advisor at USAID West Africa Regional Health Office in Accra, Ghana. It's a pleasure to have him with us today. We also have Dr. Isidore Silinu, who is the Senior Health Economist from the Global Finance and Facility Secretariat. And then we're quite privileged to have Zora Balsara, who is the Health Office Director of USAID Ghana. So my first question to the discussants. Oh, okay. So we just got notice that Simplice was unable to join for unforeseen circumstances. So that means we have Zora as well as Isidore with us. So we would start with Isidore. So our question to you now is, in light of all we've learned today, we've listened to the speakers share their insights on the context, the opportunities that are out there. Robert spoke very eloquently about how we can turn these challenges into opportunities. And we've been able to gain excellent insight from 3 countries in West Africa about how they are using similar, but actually, contextualized approaches to addressing these health systems issues in their countries, to improving available resources, but also optimizing the resources that they have. So Isidore, could you at this point, speak to us about what have we learned and what does the future look like? What are the critical success factors that you see emerging here? And what are the opportunities that we should take forward into the future? Over to you, Isidore.
Okay. Thank you so much, Francis, and I'm very, very honored, to join this webinar, and also try to provide, the GFF perspective on your questions. Je pense que à écouter les différentes expériences, à écouter les différents pays, ce qui se fait, ce qui est très intéressant, et aussi partant de l'expérience du GFF qui effectivement appuie pas mal de pays en Afrique de l'Ouest. Je dirais 3 quarts des pays de l'Afrique de l'Ouest, le GFF intervient également. Je pense que la première chose que nous pouvons tirer comme principale leçon à écouter les différents intervenants, c'est qu'il y a toujours moyen de pouvoir améliorer l'efficience et l'équité et bien sûr l'efficacité de la dépense dans tous ces pays-là. Beaucoup de pays ont pris des initiatives, ont pris des grandes réformes pour pouvoir adresser cette question. Et je pense que nous sommes plutôt très contents de voir que les perspectives à venir donnent beaucoup d'espoir en matière d'amélioration de l'efficience, de l'équité et de l'efficacité de la dépense des soins de santé dans ces pays. Nous avons écouté, par exemple, toute la question du renforcement des mécanismes d'achat stratégique, de l'exploration des opportunités pour créer, par exemple, de la budgétisation basée sur la performance, mais toute la question de la structuration de la santé communautaire dans la perspective justement de pouvoir améliorer toute la question de l'efficience et de l'équité de la dépense. Donc, pour moi, c'est vraiment une leçon très importante que je tire quand j'écoute les différents panélistes, les différents présentateurs, bien sûr, les différents intervenants des pays. L'autre question, c'est toute la question de pouvoir développer et de maintenir un environnement favorable pour pouvoir investir davantage dans les questions de soins de santé primaire. Là aussi, c'était intéressant de voir comment, au niveau des pays, il y a des interventions qui se mettent en place pour renforcer les systèmes de financement des soins de santé primaire, la mise en place des cadres de gouvernance, la mise en place des plateformes de financement de la santé, l'élaboration des politiques, des stratégies, la conception des réformes basées autour du financement des soins de santé primaire. Donc là aussi, pour moi, je pense que l'avenir se dessine de façon très prometteuse quand j'écoute ou alors quand je vois ce qui se passe au niveau des différents pays, que ce soit les pays qui ont partagé leur expérience ici, mais aussi les différents pays qui n'ont peut-être pas eu l'opportunité justement de parler, mais que nous savons effectivement que beaucoup de choses se passent de ce côté-là. Un autre troisième point, une autre leçon que je tire personnellement à écouter les différents intervenants, c'est qu'il est important effectivement d'assurer la question, par exemple, de la quantification régulière des services et des dépenses fléchées sur les soins de santé primaire. Je pense que jusqu'à présent, c'est une question, très peu de pays ont adressé cela, de pouvoir effectivement bien comprendre qu'est-ce qui est alloué ou qu'est-ce qui est dépensé au niveau des soins de santé primaire. C'est vrai, nous avons des métriques globales, nous avons des standards globaux, mais je pense que c'est ce que chaque pays doit pouvoir faire à son niveau et de pouvoir comprendre effectivement qu'est-ce qui est alloué aux soins de santé primaire et comment on suit cela, comment on mesure cela. Et je pense qu'il y a des pays qui ont déjà fait à écouter le Nigeria, par exemple, je pense que c'était assez intéressant de comprendre tout ce qui se fait là-bas dans le cadre de la décentralisation, mais davantage du suivi de ce qui est fait au niveau local. Et peut-être une autre dernière leçon, parce que je ne souhaiterais pas mobiliser la parole, c'est toute la question justement de l'augmentation des ressources fléchées pour les soins de santé primaire. Et là, qu'on a écouté, par exemple, les présentations effectuées par les experts au début de toute cette discussion, effectivement, nous avons compris qu'il y a encore de la marge de manœuvre à faire. Beaucoup de pays, il y a des pays comme le Burkina Faso, comme le Cap-Vert, comme le Niger, qui ont fait beaucoup,
qui font beaucoup d'efforts pour pouvoir justement arriver à une certaine proportion, notamment au moins 10% de leur financement, des financements alloués au secteur de la santé. Et je pense que tout ce que nous comprenons, c'est qu'il y a de la marge de manœuvre et que les pays essayent de faire beaucoup d'efforts pour davantage mieux augmenter ces investissements dans les soins de santé primaires. Et pour ma part, c'est aussi un espoir des lendemains. Je pense que ça augure effectivement que d'ici quelques années, on verra effectivement que la santé devient de plus en plus des priorités dans les programmes gouvernementaux, dans les programmes des pays. Donc, Frances, voilà pour ma part quelques leçons que je tire rapidement à écouter les uns et les autres. Mais je suis assez ouvert pour pouvoir davantage discuter si vous me permettez l'occasion plus tard. Merci beaucoup. Je pense que votre micro n'est pas activé, Francis, sauf si c'est de mon côté. OK. Thank you. Sorry about that. Thank you so much, for that excellent insight from the Global Financing Facility. And I think there's a lot of lessons there. And I do share your hope that, there is hope and there's a lot that can be done. So finally, moving to you, Zora. You've had extensive experience, providing support from a missions perspective across many countries in West Africa. The first time I met you was when you were at the Nigerian mission. So you've been around, So we want to come to you at this point to say, what do you think? Where do we move from here? What are the lessons? What are the critical factors? But what should we focus on in the future? What are the potential game changers taken from all these lessons from countries, as well as the synthesis that we've been able to listen to today? Thanks, Francis. And I just want to echo what both you and Isidore just mentioned. I think there is hope despite all of the challenges. And what I'll take a couple of minutes to describe is the great policies that Ghana has put into place, leveraging that hope and the focus on primary healthcare and decentralization. I think the strongest aspect of Ghana's health system is the National Health Insurance Scheme. And we talked about earlier financing using taxes. Ghana has been very successful in implementing a national health insurance levy. So it's a 2.5% VAT or levy on all transactions in Ghana. And that has really leveraged significant amount of financing for the National Health Insurance Scheme and for the health sector. And as you can see in this slide here, Ghana's coverage for health insurance is extremely high relative to most other countries. And there's been significant amount of analysis done in Ghana using a variety of different indicators and surveys that really shows that the bottom 20 to 40% of Ghanaians do have access to the National Health Insurance Scheme and are actually utilizing the National Health Insurance Scheme. And we have seen an impact on poverty reduction or on reduction in catastrophic health expenditures in Ghana because of the National Health Insurance Scheme. So they've been able to fund it through a levy of 2.5%, and now they have what we call as a single purchaser system. And this has really led to significant efficiency gains, as you can imagine, because the power of the purchaser and the organization around the purchaser, which is now purchasing quite a comprehensive benefit package, both from private and public providers. And what is great about Ghana's benefit package is that it covers a significant amount of primary healthcare services. And a few slides earlier, it showed that Ghana actually spends about 51% of its health budget on primary health care. And this is really true. However, the efficiency issue here
and Ghana is now starting to address it, is the fact that majority of primary health care is not provided at the community level or what we call at the health center level, but at the outpatient department of big district hospitals. And that is not efficient for the health system because the cost of delivering care in those outpatient departments is higher. And it's also not efficient in terms of the opportunity costs of the people who have to travel long distances to get that what they call is their one-stop shop, a reliable source of primary health care in district hospitals. So recognizing this, what Ghana has done, USAID supported Ghana in 2017 through 19 together with the World Bank and other partners in piloting what they call is the network of practice system. And this is a hub and spoke model where the power, the purchasing power, the provision power is given to the health center, who then works with the CHIPS compounds. These are the community health centers in Ghana. We call them CHIPS compounds, to network the health center to the CHIPS compounds. And together as a unit, they are now going to be sharing resources, conducting community outreach, ensuring a efficient referral pattern for emergencies and for other routine services. And so the idea is to declutter the district hospitals, the OPDs, and to increase patient flow to these hub and spokes, which is the health center and the CHIPS compound. And although it has been very difficult, and I must say this is definitely a challenge in West Africa and many other nations, to raise or to generate more domestic resources for the health sector, the Ghana is really trying to work on the efficiency gains by pushing primary healthcare down to the health center and the CHIPS level. I think one more thing that I can say is that, again, there's the concept of decentralization. What Ghana is now doing is, given these hubs and spokes or these networks, these primary care networks, they are allowing for the hubs, which is the health centers, to be what we call budget management centers. And this means that these hubs will manage the budget independently in the most efficient and effective manner as they see fit, as opposed to from a top-down heavy process, which was coming from the district health management teams. And so this is another area where, within the limited budget that the country has currently, domestic budget on in the health sector, trying to squeeze out as much efficiency as possible by pushing control of allocation of resources down to the service delivery level, down to the primary health care level. So NOPs, the network of practice, has really pushed not only efficiency, but also decentralization. So I think the biggest takeaway here is Ghana has been able to implement a lot of the global best practices on health financing, on service delivery design. However, areas for improvement continue to be domestic resource mobilization for the sector, and another area is governance. And just for a second to talk a little bit about governance, what Ghana is really trying to do is implement the Ghana's integrated financial management information system, and to get the entire health sector onto the IFMIS, or what we call in Ghana, the GIFMIS system. And that also helps the health sector to track more efficiently and more transparently the funds flow through the system. So there's been a huge push to put health onto IFMIS or GIFMIS, and to make more transparent all the transactions that happen in the sector. Maybe I'll stop there because I want to ensure that we have enough time for question and answers. But I really have to agree again with Isidore and Francis that I think if we are able to focus on providing leadership with the correct analytics and good examples, we can really push through great policies that help decentralization, efficiency, and increased ability to cover primary healthcare with limited resources. Thank you. Thank you very much, Zora, for highlighting that very important aspect of strengthening governance systems. Oftentimes, we have national policies that do not match subnational realities. So Ghana example is actually a good way of highlighting why we need to make sure that subnational realities are actually matching the policies that we're setting up at the national level. So right now we have a couple of minutes for questions and answers.
I do not see the questions that are coming up in the Q&A from where I sit, but maybe perhaps if we have hands up, but I could start with a question that went to Dr. Jafar asking about the experience with decentralization in Nigeria. I think that question came up earlier. And then I also see Eunice Damisa has a question. Maybe we'll take that and then the panelists can respond to the two questions. Can we unmute Eunice so she could ask her question? Eunice, I've enabled your mic, so you should be able to unmute yourself. As Eunice is trying to unmute, maybe Dr. Jafar, you could take the question. Hello? Am I being heard now? Yes. Hello? Yes, Eunice, go ahead, please. Thank you very much. I want to sincerely appreciate the presenters and the panelists. Just as a Nigerian, I'm very interested in the Kebbi State experience. I just wanted to find out from Dr. Jafar, what's the relationship between the state primary healthcare agency and the state contributing healthcare management agency? The tendency, oftentimes tendencies for government agencies to operate in silos. And as a follow-up to that, as a follow-up to that, I just want to quickly find out if the Kebbi State contributing healthcare management agency is thinking of integrating nutrition services into the essential package of health services to be delivered at PAC level, but funded through the state contributing healthcare management agency. Because I'm just coming from a nutrition meeting, and it's obvious that there's no gainsaying the fact that nutrition has severe consequences on the health and well-being of our people. Thank you very much for the opportunity. Okay, thank you. Thank you very much, Eunice. I think we'll take a quick question from Sylvia, which will be the last question, and then we can have the panelists answer at once so that we can close because we're out of time. Okay. Thanks for your understanding. So much. Thank you, Francis. My name is Sylvia Yon from the African Economic Research Consortium Secretariat and part of the Propel Health. My question to the three panelists is, how do they see the political will in enhancing the PHC in all of their countries? Because there's a bit of elections happening this year and reprogramming of manifestos may be helpful to position PHC. Please respond. Thanks. Thank you very much, Sylvia. So over to you, Dr. Jafar, and then the other panelists can then chime in on Sylvia's question. Okay, thank you very much. And thank you, Dr. Eunice, for that question. The relation Social Health Insurance Agency and the State Primary Healthcare Development Agency is a symbiotic one, really, because in Kebbi, we took the primary healthcare centers to be the gateways to our scheme, unlike general hospitals as primary care givers. Here in Kebbi, as a matter of principle, and of course, it is in line with the guiding principle of national health policy, which takes the PHC to be the bedrock of the national health system as a whole. And so if our agency, which is the State Social Health Insurance Agency, is coming to ensure the achievement of UHC, which is the second principle in that our collaboration is all that it takes to bring system in the state. So I'm sure maybe why Dr. Eunice is asking that question is that
mostly in the primary healthcare centers, facility financing is not working as it is supposed. The accountability and transparency frameworks are not and they are not being followed through. I think it is a work in progress. And all those issues are going to be yes, in Kepi, for instance, we have included the benefit package, both at the primary care level and at the secondary care level. But the most important issue there is the issue of the plumpy notes. You know, the RUTF, which is so exorbitant, and that cannot be. It's not affordable at the primary healthcare level. So what we are thinking in Kebi is the state government to give some subsidy to that, and agency will now pay probably as a co-insurance at the secondary care level. But all other commodities, I think they're manageable. Let me quickly talk about Sylvia's question on the political, the PHC repositioning. I think this is equally a very important declaration where all our governors went to Seattle and declared that yes, the primary healthcare system as the bedrock, and as soon as start what they call the basket funding and so on, and of course even in Nigeria, the northern governors in Nigeria met in Kaduna in what was termed as the first summit, first health summit for northern states, 2007 at Area House, and they've agreed also to acknowledge the work of a successful healthcare delivery, and that they were going to strengthen system through upgrading at least one health facility in each of the political wards. So unfortunately, I think there are still gaps. We are very hopeful. New administration is trying to inject into the health system. Minister for Health and Professor Pate that is going to work. However, I think we still have a lot of work to do. Our unfortunately, only PHCs by name. If you are to apply the checklist, they cannot. Most of them will not qualify. Yes, ma'am. Yes, thank you so much for sharing that excellent insight, especially in light of the new leadership in Nigeria that is doing a lot to make sure that there is, ample political will to drive this through. I must apologize and crave our indulgence to finish 5 minutes late. So I'll just give a couple of seconds to other panelists to talk about the political economy, as well as any final words, and then we'll bring this session to a close. Professor Samba, did you have any words on how you're driving the political economy? Or any of the other panelists? If not, then we'll close as we won't be able to take any further questions. Ida, go ahead, Ida. OK. Ida, are you there? Okay. Oui, merci beaucoup. Oui, je suis là. Merci, Frances. Je pense aussi que tout ce que, comme vous savez, tout ce que nous faisons actuellement,
tous les chantiers que nous avons pu avancer d'un point A à un point B ont vraiment été longtemps tributaires de la volonté politique. Et je crois qu'au niveau du Burkina, nous avons aussi, comme vous le savez, un nouveau leadership qui a créé, qui a mis en place, on va dire, un mécanisme avec des contrats d'objectifs et des contrats de performance très clairs avec les différents ministres de la Santé. Et basé sur ça, on s'est rendu compte que au cours de la dernière évaluation des ministres de la Santé, il y a eu comme un petit coup de fouet qui a été donné simplement parce que la question de l'assurance maladie n'avançait pas suffisamment. Et donc, au regard de cette dernière façon de faire, de mettre les ministres, les tout premiers responsables des départements ministériels devant le fait accompli, devant leurs responsabilités, nous avons senti autant au niveau des directions techniques, au niveau des partenaires techniques et financiers, un regain d'intérêt pour la question de l'assurance maladie et nous sommes même contents d'annoncer qu'actuellement, nous avons pu soutenir l'élaboration d'un plan qui va commencer l'immatriculation très bientôt des bénéficiaires, l'enrôlement également dans l'assurance maladie universelle. Donc, juste pour dire que la volonté politique est un point déterminant de tout ce que nous engrangeons comme succès jusqu'ici. Merci. Thank you very much, Ida. And at this point, for want of time, I must thank our excellent speakers, the panelists, the discussants, but also our excellent audience for this highly insightful and interesting session that we've been able to have today. So it's quite clear that there is a lot of hope based out of what we've heard from countries and all the efforts that have gone in so far. But we also see that the biggest room is the room for improvement. The work that is left is massive. And so I hope that we've all been inspired to ramp up the good work that needs to be done to make sure that we advance on this health financing and health system strengthening reforms in West Africa, but also globally as well. So thank you for your time. We would want to respect everybody's time, and we look forward to seeing you at the next session. Thank you, and have a great and excellent rest of your week.